The future must not belong to those who slander the Prophet of Islam. That's the vision we will support. There were federal buildings on both sides of it. There were all these people coming out, waving at us, saying they were listeners. And I mean, I was countless examples of this. I was at a Barnes & Noble. They must have been having some federal convention or something by it on a Saturday. No, it was a Friday because I was off work doing some stuff. And I mean, I was talking to people in there, and I was like, do I know you? And the guy was like, yeah, no, you probably, see me in a newscast or something. And it was like a, senior local Fed saying, look, we know what's going on. We don't like what's happening. We appreciate the fact that you don't want a civil war. We know what's going on. And it's just countless examples of that where, again, I've talked to, obviously, a lot of people. You've heard high-level Secret Service on the air. But I've talked to people off record where they are scared, folks. And they go, look, man, it's worse than you're saying. And I'm like, what do you mean it's worse than I'm saying? They go, it is. That's all I'm going to tell you. But you're dead on where you're going, but it's worse. It's where I just don't know where to get my family out of the country. I mean, it's bad, okay? I don't know all the stuff that's going on. But I heard from two different high-level people in the last month. I mean, I get chills talking about this, folks, that Obama is like a literal villain behind the scenes. And that they talk to the Secret Service like they are the dogs and scream at them and tell them they're dumb idiots and they say they can't get into all the stuff that's going on, but he's not just a Muslim sympathizer with radical Islam. Obama, folks, is hardcore Wahhabist. He is Al-Qaida. I mean, you talk about the ultimate twist, folks. The government of Saudi Arabia runs a terror attack on America, takes out Saddam, who was fighting Al-Qaida, loots that country, uses it as a base to invade Syria, destabilizes, overthrows our allies in Egypt, kills everybody in Libya, and then they put, and maybe that's a front to fool Saudi Arabia and the Muslims, I don't know. But let me tell you, he went to madrasas, he went to Muslim schools, he has all these fake names, and he's got family that are Muslims that he wrote letters to as a senator about how to have riots so they would give him a position in the government, and they gave his cousin the prime ministership. And how did the radical Muslims respond? They started blowing up buildings and shooting up shopping malls. And now his little buddies are over here attacking, and his answer is take our guns. I mean, I cannot believe our elite would let somebody like this. I know they're crazy. I know they're out of control. I know they hate humanity. I know they're doing all these bad things. But, man, it's crazy to have a guy that hates America, hates George Washington, hates Christians, hates the Second Amendment. I also know civilization's debt to Islam. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance. Partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear. Islam is not part of the problem in combating violent extremism. It is an important part of promoting peace. Islam has a proud tradition of tolerance. Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit. We have so many contacts inside the Secret Service. And the reason the agency's quoting scandal, and the reason they're always using a few bad apples to demonize it, is because they know how bad Obama is. And it's not just Bongino, the former head of Obama's foreign details we've interviewed. And he didn't say anything secret. He just said it's worse than I say on air. It's worse than you know, Alex. Over the years, I've had a chance to talk to a lot of Secret Service people and talk to other prominent people that know him. And ladies and gentlemen, I can now report to you that it's true, that I was wrong in the past when I said that this was a rumor, a conspiracy theory. It is true. President Obama is a radical Muslim and actually does basically pray to Mecca 5 times a day inside the White House. I'm not against Muslims in general, but whether it's a PSYOP or whatever, the Secret Service are saying, no, he is a radical Muslim. He is in there.
Also, Michelle Obama and Obama treat the Secret Service like you would treat a child molester. I mean, they just yell at them and tell them they're stupid and get my bags, you stupid, you know, and they're just, it is just over the top. And again, I mean, I've got so many sources, obviously, and it's true. These are deviant people, folks. These are deviant people. What's the most deviant thing you can do to be a radical jihadi inside the White House? I mean, look at what he does funding Al-Qaida and funding ISIS. And thank God Donald Trump has now come out and pointed all of this out. It's up on Infowars.com. He's saying Obama and Hillary created ISIS. They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? We will convey our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world, including in my own country. And frankly, we're scared. We're scared of an Obama presidency. But I have to tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as President of the United States. Now, now look, point. I got to ask you a question. I do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Thank you. Let's not play games. What I was suggesting, you're absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith. When Obama's stepfather changed jobs and moved the family to another neighborhood in Jakarta, Obama's mother enrolled him in the Basuki Public School. Obama's former classmates showed me his old desk. Barry sat here, Barry Barack sat there, and then you sat there. The school's makeup reflects the population of Indonesia, more than 90% Muslim. There is a mosque in the school. It overlooks the playground, and every day at noon the children are called to prayer. The only record of Obama having attended the school is this old register. And look, it lists his name as Barry Sotoro. That's the name Obama took from his Indonesian stepfather, Lolo Sotoro. That class register says Obama came from Honolulu and lists his date of birth. But look at his nationality. It's listed as Indonesian and his religion as Islam. As some of you know, my perspective has been shaped not only by my values as an American, but by my experiences as a child in Indonesia and visiting my father's family in Kenya. Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, политика правящих кругов, она является ошибочной. Уверен, что она противоречит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создание коалиции после того, как все сделано,
но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия. И они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов. И приводят к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции. Сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие люди, как вы, возглавили Государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц, что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться, это значит, что, как я уже говорил в своем выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике там, или где-то в военной сфере. Понимаете, во всем. Ну хорошо, в Ираке там воюют плохо, в Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время Совета Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже считаю не самое лучшее решение. Ну ладно. А что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное, грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Практически агрессия без всякой резолюции. Это мы что ли сделали? Это же вы сделали своими руками. А закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно, страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно наоборот
подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской.